our online class once again. Today, we are going to learn how to write an appreciation of a poem. Okay, it's an important 8 marks question in your question paper. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 8 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് appreciation of poem. Right? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ്. So are you ready? Okay. While writing an appreciation of a poem, try to include 4 paragraphs. Right? ഒരു പോയത്തിന്റെ അപ്രീഷിയേഷൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പം 4 പാരഗ്രാഫുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. In the first paragraph, I mean the introductory paragraph, you can try to include matters about the poet and the theme of the poem. Okay, ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രോഡക്ടറി പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കവിയെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കവിതയുടെ ഒരു ചെറിയ തീമാറ്റിക് അനാലിസിസും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. റൈറ്റ്? ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ദ പോം. ക്ലിയർ? ഹിയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ബോത്ത് ദ മീനിങ് ആൻഡ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് ഓഫ് ദ പോയം. Clear? What is it? Implied meaning? Yeah, the meaning which suggests through the poem. Right? ചില സമയങ്ങളിൽ കവികൾ കവിതയുടെ മീനിങ് ഡയറക്റ്റായി പറയാതെ നേരെ പറയാതെ what they will do? They will suggest. Right? ആ അർത്ഥതലങ്ങളെയും ആ മീനിങ്ങിനെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മറിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്. Right? So, you can write in the second paragraph a summary of the poem. Here you can write both the meaning and the implied meaning of the poem. Clear? In the third paragraph, you can write about the poetic devices. Right? Poetic devices like rhyme scheme patterns, images, symbols, figures of speech, etc. സോ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന കവിതയിൽ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആയിട്ടുള്ള റൈം സ്കീം പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടോ, ഇമേജുകൾ ഉണ്ടോ, സിംബലുകൾ ഉണ്ടോ എന്നിവ കണ്ടെത്തി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതേണ്ടത്. റൈറ്റ്? സോ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് images, symbols, figures of speech, rhyme scheme patterns, etc. How can you identify the rhyme scheme pattern of a given poem? How can you identify? Yes, we can identify it from the last part of the poetic lines, right? Or the last syllable of a given line. Clear? Here there is an example. The glories of our blood and state are shadows, not substantial things. There is no armor against fate. Death lays his icy hand on kings. Look at the last word of each line and the last sound of these words. Ready? Yes. ആദ്യത്തെ വരി അവസാനിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിനാണ്. റൈറ്റ്? സ്റ്റേറ്റ്. സോ ദ സൗണ്ട് ഈസ് ട്. In the second line it is things. So the sound is z. In the third line it is fate. So the sound is t. In the fourth line it is kings. So the sound is z.
So there is a rhyme scheme pattern here in these 4 lanes. So there is a rhyme scheme pattern here in these 4 lanes. Yeah. Repeat it. Yes. State, things, fate, kings, so so there is a rhyme scheme pattern here. So we can provide or we can write the rhyme scheme pattern here as A, B, A, B. Clear? Okay. Suppose if there is no rhyme scheme pattern in the given poem, what we can say about such poems? തന്നിരിക്കുന്ന കവിതയിൽ റൈം സ്കീം പാറ്റേൺ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്? See, such poetry is named free verse. What is it? Free verse. Okay. ഇത്തരം കവിതകളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് free verse എന്നാണ്. That you can mention in your writings. Clear? Next, you can write about images and symbols available in the given poem. Right? അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കവിതയിലുള്ള ഇമേജുകളെ കുറിച്ചും സിംബലുകളെ കുറിച്ചും ഒരു ചെറിയ സെന്റൻസ് എഴുതാവുന്നതാണ്. Right? What is the difference between images and symbols? Imagery refers to the use of descriptive language to add depth to the writings. Right? There are different kinds of imageries, like auditory imagery, visual imagery, etc. Imagery എന്ന് പറയുന്നത് it's a kind of descriptive language. Why the poets are using such descriptive language? To add depth to the writings. എഴുത്തിന് ഒന്നുകൂടി ഡെപ്ത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് നാം ഇമേജറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? There are different kinds of imageries like auditory imagery, visual imagery, etc. Whereas symbols express hidden meanings in words. അതേസമയം സിംബലുകള് വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥതലങ്ങളെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇമേജുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളോടും അതേസമയം സിംബൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റലക്റ്റിനോടും ആണ്. റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ്, you can write about figures of speech. There are different kinds of figures of speech like simile, metaphor, personification, etc. You will get a detailed class on figures of speech. Okay? In the last paragraph or in the concluding paragraph, you can write about the message of the poet. And also you can include your personal opinion of the given poem. അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പോയറ്റിന്റെ മെസ്സേജും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരഭിപ്രായക്കുറിപ്പും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. റൈറ്റ്? So this is the structure of how to prepare a poem appreciation. Clear? The first paragraph, an introduction. Next paragraph, summary. Third paragraph, poetic devices like figures of speech,
images, symbols, rhyme scheme pattern, etc. Last paragraph, conclusion. There you can write about the message of the poet and also your personal opinion. Clear? Yes. Are you ready to write a poem appreciation? Yes. Read the given poem. Trees, Joyce Kilmer. I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Now, prepare a critical appreciation of the poem Trees, written by Joyce Kilmer. So thank you. See you later. Goodbye.